épicos, Ariane lógicamente. 5 now following the Ahí ya plan tiene of una inclinación un which gives all the orders, tanto... including stage separations, which we're going to see in just a minute. A ver, We're in the first of 4 flight phases. We'll describe each in 4 turn and etapas in va a tener detail esto. so you can follow Ariane as she heads across the Atlantic eastward. Right now, Ahí the ya se first está flight quedando un poquito phase, como as we sin watch these potencia, ¿no? wonderful Pero bueno, pictures, todavía no están poniendo la single telemetría stage engine de and the dónde 2 boosters estaría, are a qué burning. The altura boosters will estaría, each lo cual consume todavía their se sigue viendo con una 240 cámara de tons tierra. No in creo que just esté over muy 2 lejos. minutes. Y ahí They are ya the first to be prácticamente no extinguished. You'll hear that tenemos from más the DDO. propulsión. Le pilotage est calme. This first flight phase using both cryogenic and storable propellant, a mix. Cryogenic propulsion offers certain advantages over storable propellant. Better, more precise performance. It can be turned off and on. Motors can function longer. Arianes 1, 2, 4 owe their success to storable propellant, not cryogenics. Bien. You see the points of light burning? Those are the boosters and the core stage. Ahora seguramente viene el cambio Very de... shortly you should be able to see the Séparation des deux EAP, la trajectoire Ahí est está la nominale. separación. The DDO has confirmed extinction and separation of the boosters. There's the 2 orange points of light on either side, the boosters falling away. The white point of light in the middle is the core stage continuing to burn. Bien. Qué raro que no hayan puesto telemetría, ¿no? Todavía. La propulsion est nominale. Es nominal. Es una palabra muy buena la de nominal. Pero digo, no están poniendo telemetría como por lo general ponen acá. Ahí empezó. O sea, ya está a 100 kilómetros. Ahí ya empezamos en la primera digital, pero con el sol, algo que por lo general no mostraban en otras épocas. La pregunta es, ¿nos van a mostrar imágenes reales de algo de todo eso? ¿O va a quedar...? ¡No, hijos de puta, me voy! Chao, muchachos, me voy. Me voy. We can separate the fairing now, revealing intersat visibility to the elements. Why? Because we're out of the dense layers of the atmosphere. Mostraron la misma que esta. Friction or heating to disturb the passengers. We also discard any dead weight, so we can maximize the volume. No, son unos hijos de La propulsion est nominale. We mentioned earlier that the countdown was a complicated process and a long one. Final countdown actually began about 11 hours ago this morning. We here saw only the final moments. First checks of the electrical services, for example, began 10.5 hours ago. Filling of the lower stage began 4 hours ago with liquid oxygen, liquid hydrogen. Filling the upper stage began 3 hours ago with the same. La trajectoire est nominale. Ariane 5 is the heavy lift launcher, remember, the 2 other members of the family, Soyuz, lifting middle-sized payloads, 2 and 3 tons. And Vega, the light lift vehicle for missions of roughly 1 ton. With its family of launch vehicles, Arianespace is the reference providing launches of any mass to any orbit at any time. Le pilotage est calme. Arianespace, part of Europe's space effort, which is a 3-way affair among Arianespace, ESA, the European Space Agency, and the French National Space Agency, CNES. You find them all here, along with the customers. Arianespace in charge of operating the family of launchers and of marketing the launch services and the Ariane program. ESA funding new programs, and CNES overseeing coordination of all space-based operations. Ladrones. Jupiter's in 2 parts. The invited guests and VIPs on one side, and the operational people there. La misma, ahí va, Se viene, The Guyana Space Center, Europe's spaceport, certified Yo sé que en algún momento se va a venir. 14001, Tiene que apagarse primero, se tiene que apagar el fueguito. Se tiene que apagar el fueguito acá. Pero no, ustedes lo vieron, loco. No puede ser que estén haciendo eso. No puede ser. Está bien, esto está a 1500 kilómetros, con el que a 600 sería más o menos ahí. Exactamente, es la misma animación, o sea, no está leyendo nada de telemetría real, nada.
El replay nos pone. El replay, que es una jugada de fútbol. 6 minutes ago. This is the first of what we hope will be Qué many ladrones replays. son. Seen from different locations, we have cameras at several of the half-dozen observation sites that are stationed across the base, and they furnish us with shots from different angles. Here's another. Y acá te muestran otro ángulo. ¿Otro ángulo de qué me vas a mostrar? Mostrame el satélite arriba, loco. No me mostrés el ángulo de cómo despegó de Tierra. La trajectoire est nominale, la propulsion est correcte. Es correcto. DDO says everything is fine on board. We are in the second powered flight phase. The single engine core stage is burning now. The boosters have Ustedes se dan cuenta que uno, de alguna manera, tiene la esperanza de decir, bueno, tal vez el satélite esta vez va a aparecer o la Tierra está girando, es esférica, no puede ser que sea plana, pero esta gente no se esfuerza en demostrar su propia mentira. Ese es el punto. Claro, como dice acá, everything is fine, nothing to see here. Claro, exactamente, man. Le pilotage est calme. Information on 1500, roughly 1500 parameters, Todo lo mismo. is collected, transmitted back to the ground stations every Es second, una estafa and they record all the launcher's functions mundial. and vital signs